umsombuluko ongaliyo asikubingelele kule ngqayizivele yohlelo lwakho ekhaya jikelele ziyakhala ke namhlanje umsombuluko kanti ke thina ke embukeli sesifike qathatha ukuzokuthamundela zonke indaba ezenzekayo kwezemidlalo isimo sezulu indaba ezisematheni kanjalo ke nezomnotho kanti ke futhi ke zikhona phana izivakashi sesixoxisane nazo lapha ohlelo lethu ekhaya jikelele ukwenza isiqiniseko sokuthi unambukeli wazi konke okwenzakalayo njengenjalo kangihambi ngedwa ngihamba nomadlongothi namhlanje sishaye different shades of greener success impumelelo amadlelo alihlaza kalokho it's a new week new beginnings new goals Lichilo igwijo lisasaza ukufika kwethu siliqela lendaba eziphala phambili Ekhaya jikelele kungaqhuma kubasiwe kungabaswa kulanjiwe ithi londo ke siphekile sakudidiyela kaloku ezitshotshe enhlanje emva kweli nakumazwe ehlabathini qiniseka wena awugqusha lazi uyamxelela umeza axelela umakhi kuba kaloku thina sifikile awufuni ukubaliselwa kuthiwa hey dive kusithiwa unoksi ebethetha nozibanibani funeka ukuzibonele ngosi wakho ungqine into ekhoyo qiniseka ke mbukela into kubana awugqusha lazi iremote nca emntwaneni dublo ukholosa kalubisi umadlongothi mazipha umamshukuma ndingunonkanyezi masiziphake ziqhuma nox azwele sibheke hamba phambili imbukeli kuleli hora Kushone abantu ababili kwacekeleka phansi imjondolo engaphezulu kwenkulungwane ngesikhathi iqubuka umlilo endaweni emjondolo iKennedy Road eThekwini 120 commitments we are at 70% of those commitments word for word what we did yes we do have challenges major challenges Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi umbutho lawulayo ukwazile ukuzalekisa ezinye zezithembiso awazenzayo kumqulu wezithembiso phambi konyulo likazwelonke luka-2019. Ampangala manhlendi kunike wona Moleke Makhaya igama lami kuzuke say the best Afro Soul artist ka-2023 ubukele Ekhaya jikelele apho khona ufumana khona indaba zokuqala the best music the best entertainment hlala ungayindawo Inhlangano ebusayo iANC ishaya isifuba ngokuthi kuningi sikwenzile kulokho okwabe kuqukethwe usomqulu wayo wezethembiso zokhetho lika-2019 lokho ke mbukeli kudalule unobhala jikelele weANC ufikile Mbalula esithangamini sabe indaba emini eGoli Esikhathini lapho iningizimu Afrika ibhekene khona nezinselelo ezifana nekwenyuka kwentengo yokudla kanjalo nokwanda kwesibalo sabantu abangasebenzi unobhala jikelele weANC ukholelwa ukuthi izethembiso ezenziwa inhlangano ngesikhathi kubhekwe ukhethweni luka-2019 eziningi zazo bakwazile ukuyigcina 120 commitments we are at 70% of those commitments word for word what we did yes we do have challenges major challenges Umbalula uphawulile nangeyinqumo ezimbili ezikhishwe inkantolo yomthethosisekelo odabeni oluvune isinqumo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngokumisa kwakhe esikhundleni umvikeli womphakathi uadvocate Busisiwe Mkhwebane kanjalo nangesinqumo esihlonze ukuthi wayengumengameli uJacob Zuma kuzofanele abuyele ngaphakathi ejele ukuyoqedela isigwebo sakhe secala The fact that she's still standing she has just been proven beyond reasonable doubt as a delinquent of law We empathize with President Zuma and no one wants to see anyone at the age of 80 going to jail. But in this instance, the law is the law. Udaba lwenkinga yogesi nalo aluzange lusale ngaphandle esithangamini sanamhlanje. With the evidence we have on work being done, we are confident that by end December 2023, South Africa has a greater chance of ending load shedding. Udabeni lwezivumelwano ezithile namazwe omhlaba, isigungu esiphezulu seANC sifuna uhulumeni wakuleli uzicubungile kabusha ezinye zazo, ikakhulukazi lezo ezingalisiza ingalutho izwe laseningizimu Afrika. Ityala lobuqhophololo elijongene noWaisak bangusodolophu weTheku uZandile Gumede kwakunye nabanye abarhanelwa abangama-21 liza kubuyela kwinkundla ephakamileyo yaseThekwini namhlanje.
Umbuso usola owayeyimeya yaseThekwini uGumede owayeyikhansela uMondli Mthembu iphini lenhloko yokuqoqwa kukaDoti eThekwini uRobert Abo nowayisikhulu esiphezulu somkhandlu uSipho Nzuza kanye nesinye ke isikhulu somkhandlu umnumzana uSandile Ngcobo ngokusebenzisana ukuze leli thenda litholwe izinkampani ezithile. Labasolwa bayaziphika ke lezi insolo. Umnumzane Umbuso Ngcobo owayesebenzela uphiko lokuphenya ke emkhandlweni nguyena ufakazi wokuqala ke umbuso kuleli cala. Kwavela ke enkantolo ukuthi lolu phiko lwalunywa indlebe ngezinsolo zenkohlakalo kuleli thenda. Inkantolo iphinde yatshelwa ke ukuthi uphenyo ngalezi insolo lwabe luqhutshwa inkampani ezimele. Ngesikhathi ufakazi ke umbuso ephekwa ngemibuzo mayelana nokuqokwa kwelenkampani eyayiphenya lolu daba, wachaza ke ukuthi le nkampani iyaqokwa emuva kokulandela yonke imigudu yangaphakathi efanele. uNgcobo akazange ke saqedela ukwethula ubufakazi emuva kokuthi etheke uxinwe ukugula. Omunye umphenyi ke osebenza emkhandlweni umnumzane uShawn Hitler naye uchazele inkantolo ngemigudu eyalandelwa ngaphambi kokuthi kuqokwe inkampani eyayiphenya lolu daba. Icala lahlehliselwa ke umsombuluko, bonke abasolwa bangaphandle ngebhayili. NginguSimphiwe Makhanya Izindaba ze-SABC ngiseThekwini. Icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa lizoqhubeka namhlanje enkantolo ephakeme yasePitoli. Lokuza emva kokuthi ijaji elisha lizothatha izintambo njengoba egula uChifiwa Maumela. Kusenjalo basebahlanu ke ababoshelwe ukudlula emhlabeni kaMeyiwa owadutshulwa washona ngo-2014 eFosloras eGoli. Leli cala kulindeleke ukuba liqale kabusha kanti ke nephini lejaji lengamele eGauteng uAubrey Ledwaba ubike ukuthi ijaji Maumela akekho esimene esihle sempilo. uLedwaba uthembiseke ngokuthi yonke into izoqhubeka ngendlela. Kusenjalo umengameli uCyril Ramaphosa umise uMaumela kanye nejaji Nomonde Mgqibisa Thusi njengoba besolwa ngokuthi babambezela ekuthatheni inqumo eziningi kuleli cala kanti ke inkantolo kulindeleke ukuthi imemezele kusasa ukuthi ithini inqubekela phambili. Kulindeleke kuba bavele kwinkundla kaMantyi yase-Ermelo abatyholwa abane kwabantu abatyholwa ngokutshisa izigadla kwiindawo ezintathu. Oku kukhokhelele kwimibuzo malunga nokusebenza kwezobuntlola. We are facing a very serious threat in South Africa today with this torching of the trucks. We know from past experience that this was a prelude to the uprising that happened in KZN, I think it was 2021, if my memory serves me correctly. And of course, we don't know if that could happen again now. We know the Constitutional Court has just made a ruling about Jacob Zuma, and that was associated with the last uprising. So we don't know if these things are connected. And this is why it's so important that I would believe the State Security Agency should have the responsibility to do this, because the difference between the two agencies is that crime intelligence reports only on the crime aspects, not on the state security aspects of these things. Uzophoqeleka ukuba ahlale endlini angaphumi isikhathi esingangosuku uNorman Afzal Simmons emva kokutholakala noma kokuthola ushwele ekupheleni kwesonto elizoqala. uSimmons owaziwa ngelika-Station Strangler usebhadle ejele iminyaka engama-28 emva kokutholakala enecala lokubulala uElroy van Rooyen oneminyaka eyishumi ubudala. Ihlukene imbono yezakhamuzi kule ndawo mayelana nelokuthi anikeze ushwele uNorman Simmons owaziwa ngelika-Station Strangler. Simmons walahlwa icala lokubulala ingane neminyaka eyishumi ubudala ize ayibekwe amacala angama-22 okubulala. Ezinye izakhamuzi zithi kufanele ngabe kunombiko wezobulungiswa mayelana nokuqhubeka kophenyo lwalamacala abandakanyeni uSimmons, kanti ezinye zithi umfanele ushwele njengoba selitholile olwakuswazi. There should be a report from the Justice Department as in terms of where is the investigations with regarding to these outstanding cases. He should get a second chance. Remember that he was only tried for one case, which means that he has served his sentence. Umphathi wesiteshi samaphoyisa kule ndawo uthi ucwaningo lwalamacala luseyithebeni zabo ukusho ukuthi awavaliwe unomphela amacala kaSimmons. When it happens whereby evidence do not lead us to such a fashion that the investigation can proceed, it doesn't necessarily mean that that case will be closed permanently. No.
Umnyango wezokudlunyeleliswa kweyimilo uthona ulandela okutshelwa inkantolo awenzi ngokwawo ukuqonda. Kusenjalo, uSimons akazuvumeleka ukuba aphume endlini usuku lonke uma esededelwe ngoshwele ngasekupheleni kwesonto elizoqala. Silindo kuhle ngidi indaba ze-SABC. Ulutsha kweli lizwe alonwabanga imeko yenhlalo eMzantsi Afrika. Oku kwenzeke ngethuba ulutsha lidibene kwindawo yePalamente yabantwana iNelson Mandela eBisho kwiphondo laseMpuma Koloni. Ezinkokheli zangomso zinika ingqwalasela kwisimo soMzantsi Afrika. Bathi urhulumente lwelilizwe belungamdaniso wayesakuba ngumongameli weli ongasekhoyo uTata Nelson Mandela. I think Tata Mandela would be a bit disappointed in our officials and our leaders because we are out here as the children crying for change. We see the detriments that we are living in. Poverty, we are still a poverty-stricken country, and that should not be a case after plus or minus 30 years of democracy. Bakwagxeke ulutsha lweli ngokungathathi inxaxheba kwimiba yopolitiko kweli lizwe. Ngokubukeka kwezinto kuzofuneka ukuthi njengentsha sithathe iqhaza sisukume ukuze nathi sakhe izwe esizophila kulona. Ukuphakamisa ilizwe kwabantwana belilizwe malunga nokusilela kophuhliso kweli kwakunye nokurhulumento olungancomisiyo kukhankanywe njengenye yezinto uTata Nelson Mandela awayezimisele kakhulu ngayo. He spoke about a South Africa where children are able to speak about what they need and that they are engaged with and they're listened to, and that's the approach that the Nelson Mandela Children's Fund takes. Amalungu ePalamente yabantwana iNelson Mandela Children's Parliament bakwathi bafuna ukubandakanywa ekuqulunqweni nasekuqingweni kwemithetho ingakumbi echaphazela abantwana nolutsha. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC eMonti. Izimvula inamandla kulezi inyanga ezedlule seyibuyise ithemba emkhandlwini waseNelson Mandela Bay Eastern Cape obhekene nenkinga yesomiso. Ukusukela ekuqaleni kwenyanga uMeyi umthamo wamanzi kumadamu onyukile. Idama eGroenendaal elinkinkisha amanzi eTinarha lenyukile ukusukela kumyinge we-13 kwezinyanga ezinhlanu. Idama eKouga lona lihleli kumyinge wama-40 ngelixa lona idama iChurchill ihleli kumyinge wama-54. Kodwa ukusetyenziswa kwamanzi kusephezulu kulo masipala. Currently one of our biggest dams in Mpofu is still just above 8%. Okay. And this is one of the biggest dams that supplies the Nelson Mandela Metro. Our consumption is sitting an average around 290 to 300 megaliters of water on a day-to-day basis. And obviously this is not sustainable for us to be able to continue to provide water to everyone in the city. When I wash dishes, I just use certain amount of water. Also when brushing teeth, I don't keep the tap running. Normally I used to take my car to the car wash each and every day. So basically now I wash it twice a week. And then I don't use tap water, I use the bucket to wash my car. And another thing I do to a gym, I have a gym. So in my gym they have showers. So I don't use I don't bath at home. When I'm doing my dishes, I prefer to use a small dish, not to let the water run over the tap. Elona dama linkinkisha amanzi kwesixeko iMpofu akusatsalwa amanzi kulo ngenxa yokuba sezantsi komthamo wamanzi. Eli dama linyuke ngeepesenti ezimbini ukuqala kwemvula, layo kutsho kwiipesenti ezisithoba, kodwa lo mthamo usezantsi ukuba ungatsalwa amanzi. Kwindaba ze-SABC ndingumcebisi Nqena ndiseGqeberha. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. I-ofisi yomkhuseli woluntu liziko elizimeleyo nelibunjwe phantsi kwesolotya u-181 kumgaqo siseko weli. Eliziko ke lunoxanduva lokuxhasa liqinise kumrhulumento wentando yesininzi. Umkhuseli woluntu ke unamandla okuphanda enze ingxelo ze emva koko alungise ukuziphatha ongafanelekanga kwimiba yelizwe. Umkhuseli woluntu kumele afikelele kuye wonke umntu kwaye abantu bangafaka izikhalazo kwiofisi yakhe. Ukujongisa indima edlalwa ngumkhuseli woluntu sinayo kaloku kuZoom umnumzana Mpumelelo Zikalala wezikalala attorneys. Masikwilise mnumzana Mpumelelo sikwamkele enkqubeni ekhaya jikelele. Angibingelele kakhulu bese ngibele kakhulu abalele emakhaya.
ngatsho ingaba mhlawumbe khawusityebisela into yokubana ingaba yintoni umsebenzi womkhuseli woluntu. Njengoba lesho igama ukhonile ukuthi akwazi ukuthi asivikele umbuzo bese uthi usivikela kubani usivikela kuhulumeni nomnyango wakhona mangabe ungenza into ekufanele ngabe uyazenza nasidingo sezona sokhumbula phela ukuthi nemthetho sisekelo ochazayo ukuthi amalungelo ethathini siphinde sibe nama-department noma iy'khungo zikahulumeni ekufanele zisinike iy'nsiza ngaso sonke isikhathi singabala u-home affairs sibale abezempilo sibale abey'kole sibale yonke into esuke izodinga uhulumeni phakathi umbuzo bese uthi la sixabana khona masingaboni ngasolinye kuphi la sobalekela khona ngaphandle ukuthi siye enkantolo kwabese bethi ababebhala umthetho sisekelo wethu cha akube khona ihhovisi likamvikeli womphakathi uzokuba lula sekutheni uhambe yongena kulona bese ukuthi ngithe ngiyahamba lapha ngiyofuna i-ID ngangayithola ngicela unavikeli womphakathi ungiprotect ungivikele ngaphandle ukuthi noma ngaphandle ukuthi ngokukhokhela ungivikela kwakho ukwenze njani kuyongicheckela ukuthi ngabe benze yonke into ade kufanele yenziwe ngendlela e-right yini mvikelo womphakathi bese ikhipha lesibizo ukuthi ama-remedial actions la suke instructor khona noma ekhomba khona la iy'khungo zikahulumeni ukuthi azenze njani ukuze izinto zikwazi ukuthi yilunge and then-ke bese ngiyakwazi ukuthi ngithole ukusizakala so i-office elibaluleke kakhulu leli la singathi ila sikwazi ukuthi siyokhala khona noma siyocomplaina khona izinto uma zingahambanga kahle siyothi hayi ake ningisize la angifuni ukuya enkantolo kodwa ngiyayifuna le nsiza kusebenza noma lento engizoyithola la kulo hulumeni woza wona vikelo umphakathi ungisize ngoba ngiyazi ngingenze nokukhokhela. Njengoko usitsho mnomzana uZikelele into yokubana kune-departments ezahlukileyo ingaba mhlambe ngubani okumele aye okanye athethe nomkhuseli woluntu? Asiqale kuwena otholane nenkinga ake sithi ikadi yakho home affairs ngoba yona ibijwayeleke kakhulu mthemo ufike lapha kwathi i-ID ngeke baze kodwa wena uyabona ukuthi engathi khona into engahambanga kahle wena lomphakathi uvumelekile ukuthi i-office lika-public protect bese uyothi ke nabhekelo umphakathi ngicela ukuzofaka i-complaint lapha kune-department noma kunomasipala ongenzi kahle ngicela uhambe uyombheka ukuthi izinto zakho zenza ngohlelo yina nayi case yami ubone ukuthi kuphi la ngangisiza khona mvikelo umphakathi kuze besejoba abaphenyi bakhe abakhona ngaphakathi ofisini lakho ukuthi kubona bazohamba bayoza udaba ukuthi cha kubambene kuphi ungabe kuphi la ngahambanga khona kahle noma la kumele kulunge khona then bese kuyibona futhi abazosuggest noma kukhona inqumo bazozenza la bese bethi khona ayi sin director noma senikhomba ukuthi enzane kanje ngoba sayifuna le ID ukuthi igcine sifike so ithina amalungu omphakathi kumele sisukume si-office lekumvikelo omphakathi umvikelo omphakathi bese siyathi udaba lethu ahamba yosilwela naleyo department noma silwela nalo masipala noma esiphi isikhungo as long nje sithi uhulumeni umvikelo omphakathi usuka khona ukuthi akwazi ukuthi asilwele la. Uye wathi into yokubana le ofisi ibaluleke kakhulu apho uluntu lungafika lukhale lutsho nezikhalazo elinazo ingaba mhlawumbe sifakwa njani isikhalazo kule ofisi ingakumbi ngoku sesikwixesha apho kukho amakhasi onxibelelwano? Zikhona indlela abayivulile bozobheka lapha ikhasi labo ku-website bayakutshela ukuthi eziphi indlela ongakwazi ukuthi zenze kodwa ke ngoku-understand noma ngokwazi ukuthi akubona abantu mhlawumbe asebefike estagini la bangakwazi khona ukuthi ubuchwepheshe ugcine sekufike kubona uyakwazi ukuyakubona ufike uyingenele ema-ofisini uhlale phansi bese uyaxoxa udaba bakusayinise wonke ama-affidavit uyakwazi ukuthi ubashayele ucingo uyakwazi ukuthi ubabhalele i-email kodwa uma usukwenzile lokho into esuke ibaluleke kakhulu njengayonke into esuke ezokudinga ukuthi uhambe uyolwa ngoba uthi amalungelo akho akahambanga kahle ubufakazi so khombisa phela noma ube nayo into ezobhala kuyona ukuthi cha ngiye kule office ngomsombuluko nga8:30 ngafike ngakhuluma noZikelele bafike bangitshela ukuthi khona kuzoba lula mase kwenza uphenyo ukuthi mase kuhlehla kuphindele emuva bese kuyabona ukuthi engathi nako la konakele khona ke kube khona la kuzokwazi ukuthi kulungise khona abakushiyike wedwa bakhona abantu abama-investigators lapha abasuke beqashiwe nokuyibona bazosho baloke besho ukuthi cha akusinikeze le document manje ke sihambe siyobhala le affidavit manje ngoba ngidinga yonke into ozoyikhuluma ibe kuwukuthi ifungelwe and then siyakwazi ukuthi siyithathe siyise phambili sibone ukuthi sikuyiqiniso yini so uma uzofika usuphethe konke ozoprove ukuthi ngempela fanele ngabe uyayithola into fanele ngabe uyayithola noma kuhambanga kahle endaweni thizeni kuba lula ukuthi bakwazi ukuthi ukuthola usizo nabo yiwo kubalulekile nathi ukuthi uma kuthiwa uyahamba uyocomplain noma uyocela usizo khona i-information yakho usuyihlanganisile usuyibeke ube sengathi uye enkantolo kusasa khona uyoprova khona ukuthi izinto azihambanga ngohlelo kuzoba lula-ke lapho uma sekuthiwa nabo bayakusiza.
Mnumzana uZikelele kuyabonakala ngathi ioffice yomkhuseli woluntu ayisathembekanga ngenxa yemibandela eqhubayo ngale office. Siyabona mvanje into yokuba umkhuseli woluntu onqonyanyisiweyo uBusisiwe Mkhwebane wanqonyanyiswa ngumongameli uCyril Ramaphosa. Kukho ke ukuthandabuzeka kokulungela kwakhe ukuba kule office. Ingase into mhlambe esinoyilindela kwelityala. Kufanele sekuhlukanise kodwa la ma uzobheka ukusebenza ku-office lika public protector maseliphelele ngithi ama-case ababa nawo plus minus 5,000 kuya ngaphezulu masobheka ama-report abasanda kwakhipha kodwa ma uzobheka lawo abenenkinga u-17 kuphela la kutholakale khona ukuthi engathi umbhekelo umphakathi akenzanga kahle ma uzo-apply-ke lapho uyabona ukuthi it's less than 10% kwala izinto zingahambanga khona ngohlelo kodwa-ke kube sekuyijoka-ke leli suku elizonikezwa iphalamende ngoba phela umbhekelo umphakathi uyithola kule nkinga kuyona nje iphalamende lihlale phansi labhoda lathi cha ake nihambe niyomphenye ukuthi umsebenzi wakhe niwenza kahle yini. Now ekuphenyeni kwakhe-ke kungenzeka ukuthi iphalamende selicreate noma selidale i-impression efana nokuthi engathi i-office lika-public protector lisebenzi kanti la lisebenza khona kakhulu lithola even ama-clean audit kuphela kuwukuthi zikhona iy'ndawo la khona iy'nkantolo zisuke seyibona ukuthi engathi akuhambanga kahle akukona kokuqala iy'nkantolo zizobona kanjalo selokuvele aqala le-office njalo mangabe khona umuntu onganeme ngesinqumo esuke siphumile siyahamba siyofika enkantolo siyawaluza amacala noma sihlule njengawo wonke omunye umuntu naso sonke isikhungo sikahulumeni esikhona kodwa lokho akuchaza ukuthi umuntu osuke ekhole lapha equlwini akakwazi ukuthi enze umsebenzi wakhe. Kuzoba nomthelela obubi-ke le ngoba kube create impression kube sengathi i-office lonke yalisebenzi kodwa ukuthi masucubungula usubheka kabanzi bese uyabona ukuthi cha liyasebenza le office bakhona abantu abakwazi ukuthi basizakale kuphela kuwukuthi la khona suke lisebenze kahle kuba khona umuntu ozojabula noma ukuphi la esuke khona ekhaya akukhombisi kona mhlawumbe komabona kude kodwa la khona kusuke ngahambanga khona kahle nenkantolo isingenelile ikakhulukazi masizohamba udaba lize liyofika inkantolo yomthethosisekelo bese kuthiwa ayi engathi le public protector nawe akakwazi ukwenza umsebenzi wakhe kodwa uma usubheka usucubungula kahle bese uyabona ukuthi hayi kuyasetshenzwa la kuphela kuwukuthi thina sazi sikhombisa lokho okuncane nje kuphele ngathi kubi. Siyaqonda nje ukubana seyiqalile inkqubo yokukhangela umkhuseli woluntu omtsha nalapho sekufakwe khona amagama. Ungathi mhlawumbe ithini into kungalento? Lokho kukhombisa ukubaluleka kokuvuleleka kwayo yonke iprocess ekufanele yenziwe ayikho into efihlwayo kuhulumeni nakakhulukazi masekuza kule office so nathi siwumphakathi kuphela sibambe ingxenye la sosho khona ukuthi cha ake sikube iy'ncomo zabantu akufanele bangenela kule office ayivele kuthini. Baningi-ke abantu abafike basale bangafaki lutho ukuthi la masekufaka umuntu khona bese ukuthi hayi public protection njani lo ungene kanjani mase umbuzo ukuthi wena kukhona yena esakhe isincomo wakwasifaka bese kuthiwa cha okhombisa kona ukuthi umthetho wethu usudinga mina nawe ukuthi sikwazi ukuparticipate sibe ingxenye yawo ukuze ukwazi ukuthi usebenzele. Iprocess esiyibonayo la kubizwe wonke umuntu kwathiwa beze ngaphambili sekuhlaliwe phansi kwahlungwa kwabona ukuthi kulezo iy'celo ey'fakele eziphi ey'phasayo namase kwenziwa futhi inhlolo khona ama-interviews into ezokwenziwa siyibona sonke sikwazi ukubona ukuthi yiphi public protector osebenzayo uma public protector ongasebenzi noma isiyenziwe futhi umnyango usavuliwe ukuthi thina njengababulungu omphakathi sikwazi ukusho ukuthi cha ngimbonile uZikelele lapha kumabona kude khona la akangenza khona kahle noma uthe emephunela umbuzo ongawuphendula kahle ngifuna ukumtshena-ke mina ukuthi umuntu onjani before nenze isinqumo so kusuke iprocess esuke ivuleleke kanjani kungagcini lapho noma ngabe kuthiwa public protector umuntu seliqashiwe still isamalungu omphakathi sobe sinayo iprocess ukuthi sikwazi ukumproba simbuze ukuthi lezi zinto zenza kanjani mangabe kukhona ifinding ayenzile ngami ngiyithathe ngesenkantolo mangibotha kuzi kahle mangabe khona angasebenzi kahle khona ngako bese uthola ukuthi gokhulu ikhona iphalamende liyakwazi ukuthi kulimcheck njengoba sibona senza manje u-advocate Mkhwebane kuleya committee ehlalile so kukhombisa kona ukuvuleleka nokungakhulunywa sinyenyela noma ukucashisa kwezinto ey'suke zikhona kuthiwa cha sifuna yonke into ephathana le office ikwazi ukuthi ivuleleke kona wonke umuntu akwazi ukubona ukuthi kwenzakalani noma yiphi into esikhuluma ngayo kule office lika-public protector. Ngaphambi kokuba siluvalo odliwano ndlebe mnumzana siyaqonda ubana umphathiswa uBhekicele uthi bakulungele ukubamba umnumzana uJacob Zuma ngoko ke ingaba ngawaphi amanyathelo omthetho ekumele into yokubana ayalandelwa ekwenzeni oko? Asikhumbuleke lapho ukuthi ukuphuma kwabo amaphoyisa azobethunywe uCommissioner wa-Correctional Services if ebonile naye ukuthi kufanele ukuthi uformer president abuyele ngaphakathi ejele njengoba inkantolo enqumile
kodwa zikhona ezinye indlela angakwazi ukuthi ayisebenzise ucommissioner ngoba besesizwile ukuthi hayi ubeseke wakhala ukuthi cha phela asikhumbule ukuthi ngesikhathi ephumile ngaphansi kweparole ave ukuthi ilungelo lakhe lokuya noma ukuphi ekwazi ukuthi alithole. For example, wengekaza kwazi ukuthi hayi ngisahamba ngisayishayela iholiday ngiziyele eDubai ngizobuye ngibuye kwakufanele ukuthi njalo meyiphuma Correctional Services ubela lo muntu singasho sithi uyisiboshwa akakayeki ukuthi abe umuntu ozoba ngaphansi Correctional Services. So ziningi indlela angakwazi ukuthi ayisebenzise la ethi khona lesi sikhathi kade usohleli ngaphandle hayi mina ngizosithatha njengesikhathi kade kuyisona sona ngoba kwavele kade usakhona la ngaphakathi noma bakuthiwa ngiyakhipha ngizokukhiphela ngaphansi kwento eshoyo ukuthi hayi akuhambe uyobheka ukuthi community supervision yenzeka kahle yena akuhambe uyobheka noma ngokunikeza leave as per umthetho Correctional Services Act. Mangenze njalo nje ngaqinisa ukuthi isiqomo sami sambazana nomthetho hayi ngiyacabanga ukuthi nami ngizobe sengiba right. So ziningi indlela ezokwenza njalo angikholwa ukuthi kuyoze kufike la sekuthiwa khona usiyaboshwa noma kuthiwa uyanyathela amagcekeni asejele. Sibambe ngazo zozibini ngexesha lakho mnumzana uMpumelelo. Kubongamela kakhulu nibe nosuku oluhle. Lowo ke mbukeli besithetha naye nguye umnumzana Mpumelelo Zikalala. Sithetha naye kaloku ngendima ebalulekileyo edlalwa ngumkhuseli woluntu. Phakathi kwezinto ke besizixovula siye sathetha kaloku ngezinto esingathi sizilindele phana kaloku kwicase yakhe uBusisiwe Mkhwebane. Ngoku masithi qhwi evenkileni qiniseka awugqushalazi kuninzi esikuphathele kona. Amaqala omdlalo wembethi manqindi kweli ayaba nesidlo sangokuhle esikhethekileyo nembethi manqindi yaseMelika uFloyd Mayweather. Lo mshayisibhakela usathatha umhlala phansi utheleke kuleli izolo ngemuva nje kokuvakashela eZimbabwe nalapho ebethamele khona umcimbi wezombusazwe ngaphambi kokhetho lukazwe lonke ngenyanga ezayo. uMayweather owayeshaya isibhakela esiqhiza umentshisi akawuvala umlomo ngekhono labadlali bakuleli elihlaba umxhwele. Well, I had a chance to actually watch I think 3 or 4 exhibition bouts the other day. A lot of talent. So hopefully, you know, I can get with my team that's in Africa. We can get together and bring a lot of this talent. You know, to Mayweather Promotions. Ngokuhamba kosuku ubesehlela idili likaMkhipheni ngaphansi kwendikimba ethi Go Black or Don't Bother. I always want to inspire my people and push my people, let them know they can be great like myself. I didn't do it by myself, you know. I did it with the push from the fans all around the world, and especially the fans from Africa. And my people from Africa, they pushed me first, and I love them first. Iningizimu Afrika iyazigqaja ngomlando otusekayo wesibhakela njengoba isikhiqize ompetha bomhlaba. Imali eqongelelwe kulomcimbi kuzothuthukiswa ngayo umdlalo wesibhakela. Ibanyana iwaqoshelisile amalungiselelo wayo endebe yehlabathi ngokubaqabula iCosta Rica ngamanqaku 2-0 kumdlalo wokuvana amandla. Ziziphumo ezisulungekileyo ezina njengoko uMzantsi Afrika ujolise kumdlalo wokuqala wegroup neSweden ngomhla 23 kwinyanga kaJulayi. Emva kokukhidwa kwisigaba segroup ligala kudlala kule ngxikela yehlabathi ngo-2019 iqela lika Desiree Ellis lithemba ukuphucula umdlalo walo eAustralia naseNew Zealand. Emva kwempumelelo ngakwiCosta Rica ithe ngcuku 36 manqwanqwa ehlabathi ezintshatsheli zase-Afrika ezichophe ku-54 kwihlabathi zisakuzixhwithela kuGroup G ngakwiSweden, Argentina neItaly. Ukubonakalisa kuba umqeqeshi bengawudeleli lo mdlalo wothuse uninzi xa iquka kwiqela unozinto Kaylin Swart nomaswipha ufikile magama. Amanqaku ezenoThembi Kgatlana noHilda Magaiya bezibonakalisa kuba bakulungele ukuthwala iqela kulomsitho omkhulu uzayo. uKgatlana bebuya kokuqala kwiqela emva komonzakalo omhlalise phansi ixesha elide owawufumana kwiWAFCON nyakenye. We got the exercise that we wanted. They didn't play exactly like we thought they would. But it's one of the ways we thought they might approach it because they're also preparing for their game. So I think we got a little bit more out of it in terms of how to break them down, and the second half when they push numbers up. Ibanyana inentwenka izizathu ifune ukuba aphucukileyo kwindebe yehlabathi nanjengoko iza kudlala neqela likwindawo yokuqala kwihlabathi iUnited States kwimidlalo emibini yocweyo eMelika. Ngaphambi kokuba uphume embukeli uye kuloo ndawo ngendawo qiniseka into yokubana urhabula ufince kwisimo sezulu.
Siphinde esikwamukele umbukele Ekhaya Jikelele usahlezi nathi ngihlezi noNoxolo kanjalo noMadlongothi hayibo kodwa amabhokobhoko Nkosi yambandla akwahambelanga kahle neNew Zealand yini bethuna iwesi bendiwathembile kaloku ba azamusikaus usiya ulimele phela une-injury so ubuyena ucaptain mhlawumbe leadership kuyabonakala ukuthi hayi but ayifuneki lonto kaloku noba ukhona lokuthiwa ustrong nguye idriver funeke nani nibe kanti nincancile kulanto yakhe yokuba uyakwazi into abaniphumelele yeah but hayi azoba right siyawathemba ngoba siyawasupporta behind them all the way yes angaphela amandla hayibo ufike eqathatha phela umnumzana uFloyd wakwaMayweather awu eMzantsi Afrika sana phansi phezulu hayi mina nje into engiyaziyo ngayo nje ukuthi nje ayuyayishaya inqindi nokuthi ke hayi umnandi nga hayi emalini and kaloku phakathi kwentetho azithethileyo kukuba uyawakhuthaza ama-Afrika into yokubana athathe umhlaba ezandleni ownership yes ownership and iyagqugquzela leyo nto leyo ukuthi abantu abaningi I mean vele le ezweni laseMelika bona bayayilwa vele impi le khona nje impi yokuhlanga nani so I think abantu abaningi bebala lethu bama-activist in a way banalowo moya lo activism kodwa kubuhlungu kakhulu because ngiye ndabona phaa ko-TikTok abantu balapha eMzantsi Afrika baxele ngakweli lapha koMelika bekhala besisho into yokubana baphansi kwe-silent oppression ewe njengoba sibabona bebakhazikhazi besimuvela phaa kodwa yi-silent oppression into ethi ke kusekude engqinibeni wena Nox kusekude engqinibeni kodwa sinethemba kaloku positive ukuthi yonke into izohamba right Masethembe njalo mbukeli kanti ke masihlabele mgama ngovimba wethu ngalentseni kanti ke amapolisa oMzantsi Afrika asezithendeni zabo bahanelwa ukuba bahlasela abantu belori abasemagunyeni bathi baninzi abantu ababanjiweyo ukuzawuthika ngoku okukwenzeka njengoko uphando lusaqhuba ukuzama ugweba umenzi wobubi kanti ke usekela mkomishanala wezobuntlolo kuzwelonke uLieutenant General Shadrack Sibiya uthethe nenye yenkqubo zalapha ekhaya ngokuhlwa kwayizolo. We know at this stage 5 arrested. Confirmed? 6. So that's the latest. We've got 6 people arrested. That's correct. All right. Of those 12 people that General Jikelele spoke about, persons of interest, are these 6 people part of that group? I cannot confirm at this point in time that the names that we have now will include all 6 or some of them. Safe to say that the number has in fact increased because upon arresting the others that we arrested, only to realize that they had a WhatsApp group. In the WhatsApp group, we could get all of them or most of them. So the number shall have increased. How many people are we talking about? Well, there will be more than 20. More than 20 people of interest or suspects at this stage? Suspects. More than 20 suspects? Yes. So more than 20 suspects at this stage, 6 arrested. When will they appear in court? They should appear in court on Monday, tomorrow. Kulindeleke ukuthi ke bavele namhlanje enkantolo abalisa abayisithupha abanindeka egamekweni zokunqonqisa ngomlilo wamaloli. Iphini lomkhuzo wamaphoyisa kuzolonke uTibelo Musikili liqinisekisile izolo kusihlwe indaba enze SABC ukuboshwa komsolwa wesithupha. Lomsolwa wakwamuva ubanjwa nje bekusanda kuboshwa abanye abasolwa eLimpopo naseMpumalanga. Ifundazwe ke iKwaZulu Natal, iLimpopo kanye neMpumalanga zikhahlamezeke kakhulu ochungechungeni lwezigameko zokunqonqiswa kwamaloli ngomlilo. Lokho kwenzeka ngesonto edlule ke embukeli ngesikhathi kuthungelwa ngomlilo amaloli ayisithupha emgaqweni othela wayeka uN3 eFanrinens Pass. Sikhuluma nje ke sekujutshwe nombutho wamasosha endaweni okwenzeka kakhulu kuzo lezi zehlakalo ezweni lonke. Kanti ke kulabasolwa abayisithupha abane babo bazovela phambi kwenkantolo eMantshi eEmelo eMpumalanga khona namhlanje. Amaqela ezopolitiko iPAC neAZAPO athi ingqungquthela yawo yonyulo ehlangeneyo ibonisa ukujika kwezinto kwezopolitiko kweli. Lamaqela abona ngasonye ahlangene eGauteng ukuhlahla indlela eya kwisivumelwano sawo sonyulo jikelele lonyaka ozayo. Sekubalwa inyanga kubanjwe unyulo jikelele kunyaka ozayo kwaye sekubonakala iza kuba ngowashiywa washiywa kumaqela ezopolitiko ngama-50 eli. IAZAPO nePAC abonisana ngokuba aye koligqazo eliqela elinye. Today, these two parties, PAC and AZAPO, are making a history.
It was indicated that this mission started long ago in Zimbabwe, but today it is the turning point. Abanye bantu ukuba imbumba yamanyama kwe-PAC nazapho kuza kuvala isikhewu kwezopolitiko nento abathi kukulawulwa gwenxa kweli iminyaka esondeleyo ku-30. Azapo and the PAC have come together, and they've come together to say, because we are holding the political memo, because we have the political reference for democracy and freedom, because we are the liberation movement, as Azapo and the PAC, we need to come together. Bakimkanye kwezopolitiko bathi ukungabi nafuthe kwe-PAC neAzapo kwibakala lezopolitiko kule mihla emva kwegalelo elimandla kumzabalazo wenkululeko kungathetha ukuba abaseki bala maqela baqumbe basisifu kwelo lemimoya. When the ANC falters, the default position for voters who are looking for a party that was in the liberation struggle, it should be PAC and Azapo. Le mibutho mibini ithi ukusekela thungeni linye kunyulo jikelele ngo-2024 sesikhahlelo nenhlonipho efanelekileyo kubaseki bayo abangasekhoyo uRobert Mangaliso Sobukwe noStephen Bandubiko. Amapolisa kwiphondo laseMpuma Koloni abambe amadoda amathathu malunga nogetyengwa ngokumnini wevenkile uZoleka Gantana kunye nomncedisi wakhe uKholosa Mpunga. Ingxelo zithi esisibini silahlekile ngethuba kufunyenwe ivenkile eNcerha ingahoyanga kwaye iqhekeziwe ngecawe yeveki ephelileyo. Abarhanelwa abaphakathi kweminyaka engama-44 uyokutsho kuma-50 babanjwe engqushwa emva kokuba kufunyenwe isithuthi somfikazi kwilali ekufutshane. Ukanti sithanda ukulumkiso abo banentliziyo zi-ethe-ethe ngelinqaku. Ukagandana kwakunye nobemncedisa kwivenkile yakhe balahleke iintsuku ezisithandathu ivaliwe kananjalo ivenkile yabo. Amapolisa afumene istock sevenkile kaGandana kumzi womnye wabarhanelwa nto leyo ekhokelele kukubanjwa kwabo. Amapolisa kwafumene namalungu omzimba ekhanelwa ukuba ngawula mabhinqa amabini. Uvakala ke nento yobana baye batshiswa kwaze imizimba yabo yabe ijulwa ke kwidami lokufutshane nalalali kuthiwa kusegcinisa. Uphando lethu ke liyaqhuba ngenjongo zokuqinisekisa into yobana la malungu omzimba athe afunyanwa kweladami angabayazalana naba bathe balahleka. Inkulu baphathiswa kwiphondo leMpuma Koloni Oscar Mabuyane uncome amapolisa ngokuvalela kwaba barhanelwa ukwathumele amazwi ovelwano kwiintsapho zesisibini. Utsho esithi okuxhela umphefumulo kwintsapho kwaye kwandisa inkxalabo noloyiko ekuhlaleni. Ukwancome abo bathe bahlebela bakwantsasana ngeenkcukacha ezikhokelele kubanjweni kwabarhanelwa abanqanyaniswa nesi senzo simasikizi. Abahlali baseNcerha banxunguphele yaye bothukile kukusweleka kwalamabhinqa kwaye basazama ukuqhagamshelana neentsapho zawo. Bathe ukuvala kwale venkile nokugetyengwa kwesisibini kuzawuba ngumqobo kubo kuba ivenkile le ibiluncedo kakhulu kubo. Abatyholwa kulindeleke ukuba bavele kwinkundla kamantyi yaseMonti ngomvulo ngezityholo zokubulala kwakunye nokuxhwila phakathi kwezinye. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eMonti. Umkhandlu iNelson Mandela Bay esifundazweni Eastern Cape usengcupheni wokulahlekelwa isabelo mali esingaphezulu ka-590 miliyoni wamarandi nokuyisabelo mali esivela ehhovisi likamgcini mafa kuzwelonke. I-SABC ibijubeke intatheli yayo isimkantshubomvu umcebisi Ngqina uhlala kulona ithonto-ke udaba wabuya nalombiko. Wanleqaba ushilo masipala uMbaxa emva kokufikelela kwisivumelwano senhlawulo kulandela ingxoxo ezinde zenkqubo yoluleko. Apho bejongene nezityholo zokusebenzisa imali gwenxa kodwa wafunyana ingenatyala ibhodi bichophele ityala lakhe. Kodwa enye inkampani yabo kucala izikhabile eziziphumo zale bhodi ukuphepha enye inkqubo ende yoluleko ibhunga labhenela kwintlawulo ukuvala lenyewe. Kodwa kwinyanga ezintathu ubuyile kwakhona esebenzela lo masipala uMbaxa nalapho khona isebe lezimali lingaxolanga esi sigqibo kwaye lifuna kwenziwe uphando. Umbutho we-DA uthi beyilumkisile ibhodi yeliqumrhu likamasipala malunga nokuqeshwa kukaqaba. We've seen this movie before in the financial year 2020-2021 where National Treasury withheld an amount of up to 1.6 billion rand from the city because of our failure to adhere to some
requests that they had. Ngaphandle kokujonga nomngcipheko okuphulukana nesabelo semali lomasipala okwajonge nokuphulukana nemali engapha kwe-350 yezigidi zerandi biza kusetyenziswa ukuzisa inkonzo eluntwini. The impact is, one, you cannot implement new projects where supply chain processes had started because there are no available funds. Lo masipala umbaxa uthi usangqubana intloko nesebe lezimali malunga nale nyewe. The matter is under investigation and started an internal process to address it. In the interim, we are still engaging with National Treasury. Agenda yophuhliso lo masipala khange ifune ukuphefumla. Kwindaba ze SABC ndingumcebisi Nqena, ndiseGqeberha.